Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Okay, this one, yeah? Like, okay, just second. Let me try this one new. Yeah, okay. Okay. So you need to be on mute then off microphone on this. Okay, let's do it now. Here's lunch meeting. Okay. There you go. Yeah, it's on there for you now. So yes, here. Yes, you need to. You put your speaker off. Speaker off. Yeah, yours off. Just second. Here. There you go. Just second. Yeah. Yeah. And then it'll come through here for you then. Okay. Okay. So we When now people join, you'll see them on there. Okay. we just here. Okay. Okay.
Доброго вечора, колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію головного тренера національної команди України Олександра Петракова. Все традиційно прошу піднімати руки, я буду надавати вам слово, будемо ставити запитання. Good evening, dear colleagues. We're starting the press conference of the Ukrainian head coach, Alexander Petrakov. So if you have questions, raise your hand and we'll take it from there. Отож, прошу, чи маємо запитання? Any questions? Yes, please. Coach, what would you like the people of Ukraine to remember about this team's attempt to qualify for the World Cup? Що б ви хотіли, аби люди в Україні запам'ятали щодо спроби України пробитися на чемпіонат світу цього разу? Щоб запам'ятали нашу команду. Хлопці мої зробили все, що змогли. Не знаю, що сказати. Треба вибачитись, що ми не забили. Ну, ми робили все, що могли. Це спорт. I think we did everything what we could, but I really want the people in Ukraine remember our team, our efforts. I want to say sorry that we didn't score, but this is sport. This is how it happens. And yeah, I just don't, I'm lost for words. I do not know what to say. Any more questions, please, будь ласка. Олександре Васильовичу, по-перше, я хочу подякувати вам та команді за дуже гарну, дуже плотну гру. На жаль, ми не добилися результату. А чого не вистачило? Чого не вистачило сьогодні? Дуже гарна гра. Забитого м'яча. Більше нічого. I want to say thank you to Coach Petrakov. The boys did exactly everything what they could have done. But what we're actually, the question was, what were we lacking in this game? And Coach Petrakov answered clearly. We didn't score a goal, so that was the main stumbling block. Okay. More questions? Yes, please. How do you fear what are your thoughts now for the future? This has been such an emotional build-up to this qualifier. What are your thoughts now as you think about the team and your country's future? Які у вас думки щодо майбутнього? До цього матчу все наближалося так дуже емоційно і дуже, скажімо, йшло вгору. І, власне, зараз що ви можете сказати щодо майбутнього команди? До майбутнього команди? Yeah. У нас 8-го гра. Ми починаємо Лігу націй. As to the future of the team, I could only say that we've got a game coming on the 8th of this month with Ireland, League of Nations, so this is our future. We turn to Zoom now. Дмитро Шпірко, будь ласка, розмотуйте себе, ставте запитання. Доброго вечора. Ви знаєте, я в цей момент, у мене немає запитань до Олександра Васильовича. Я дуже хочу просто подякувати йому особисто, всій команді за сьогоднішній поєдинок. Користуючись нагодою, просто звернутися до всіх світових, британських, європейських медіа про те, що не варто забувати про те, що в Україні триває війна. Дякую. Окей, дякую вам. Basically, no questions to Coach Petrakov. This particular representative of Ukrainian media said that he wants to say thank you for the game, and he just wanted to basically say something to the world media. Please do not forget what's happening in Ukraine these days, and this is basically his message. Just remember that Ukraine is going through this incredibly hard time. Микола Решнюк, прошу ставити запитання. Доброго вечора, наскільки він може бути добрий. Олександр Васильович, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з можливим пенальті на Андрія Ярмоленка в першому таймі.
яка зараз ситуація в роздягальні, загалом, як хлопці це переживають? Пенальті я не бачив. Цей момент не буду коментувати. А в роздягальні є така вираз, грубова тиша. Basically, the question from the Ukrainian media was what Coach Petrakov thinks on the possible penalty on Yarmolenko. And the second half of this question was what is happening now in the dressing room. How do boys react? And Coach Petrakov answered that he didn't see a penalty for starters, but as to the dressing room, there's this saying, dead silence. Віталій Ткачук, прошу вас. Добрий вечір, Олександр Степанович. Перед все хочу вам подякувати за гру. Вам і хлопцям не засмучуйтесь, будь ласка. Запитання якого власне характеру? Як ви вважаєте, підсумковий результат це випадковість, з урахуванням того, який гол ми пропустили, чи все ж таки закономірність? Дякую і слава Україні. Героям слава. Я не можу зараз коментувати. Це спорт, це футбол. Без цього ніяк. Одному сьогодні було везіння, другим не було. Так що не знаю, що навіть вам сказати. Basically, the Ukrainian media asked Coach Petrakov, does he think that overall result of tonight's game, is it something logical, or is there any kind of logical explanation what was happening on the pitch and what actually caused the overall result? Coach Petrakov answered that he doesn't know. I mean, this is sport. One team got lucky, the other team just didn't get all the luck needed. So yeah, that's what he thinks on the overall result of this game. Олександр Ващук, футбольний формат, будь ласка. Добрий вечір. Підтримка з України вам всім хлопцям. Питання в кадрові. Те, що задіяли багато гравців, мережах все ж таки будуть апоїти цього рівня. І правильний факт Караваєв захистив. Лише один, не плануєте ось викликати. Чи те, що в двох іграх використали тих самих гравців, так чи це означає, що інші не дотягують до рівня, тобто чим зумовило рішення обрати саме цих гравців? І друге, Караваєв єдиний правий захисник, чи не плануєте довикликати ще правого захисника? Не планую довикликати. Зараз буде ротація. Будуть грати інші хлопці з Лігою націй. Буде ті, хто грав сьогодні, вони грати в 8-го не будуть. Question was, you used the same roster of players in both games, in Glasgow and in Cardiff. Does it mean that Ukraine does not have any other players to be used on the pitch? And the second half of the question was, Karavayev, midfielder, any plans to use someone else on his position? And Coach Petrakov answered that we got a full rotation. Other guys will be playing in Dublin on the 8th of this month, and the players who played tonight will not be playing in Dublin. І друге питання було, чому саме тих гравців ви поставили у двох матчах? Питання було так. Чому саме цих 11 перших і другий раз? Чому я поставив чому саме тих? Тому що я головний тренер, не... Окей. Да. Yeah, a little bit additional stuff, but the question was that why you decided to use this particular group of players, and Coach Petrakov said, because I'm a head coach. Okay. Any questions in the conference hall? Yes, please. Can I ask Coach Petrakov how he feels for his captain, Andrei Yarmolenko, who's tried so hard over 2 games and yet ultimately was credited with the goal that's cost his country a place at the World Cup? Запитання таке. Андрій Ярмоленко, який є капітаном збірної і який доклав такі максимальні зусилля в обох цих іграх. Що ви можете сказати щодо його голу сьогодні? Тільки подякувати йому за все, що він зробив для збірної.
I can only say thank you for everything he did for the team. У мене нема претензій до своїх гравців. I do not have any criticism to any of the players in the team. Все, щоб журналісти не треба на хлопців якийсь на Ярмоленка негатив лити, все виливайте на головного тренера. There's no need to touch any of the players. If you want to criticize me, head coach. Виграє команда, програє тренер головний. When the team wins, it's the team, the players who are the winners. If the team loses, the only loser is the coach. So, colleagues, any more questions? Yes, please. The question from the Ukrainian journalist was about ensuring people don't forget Ukraine, don't forget the suffering going on. What is your message that you hope the world takes from how your team has inspired as you try to keep the attention on the struggles at home? Було запитання щодо того, що один представник українських медіа сказав, що головне, аби звернувся до світових журналістів, головне, щоб не забували, що зараз відбувається в Україні. Чи ви маєте якісь слова для того, щоб висловити те, як ви вважаєте, яка ситуація загалом і що можна, скажімо, сказати з цього? Ну, всі знаєте, що в нас іде війна, у нас гинуть люди, у нас гинуть діти, жінки. Це наша інфраструктура. Нам дуже наносять багато шкоди. Росіяни. Що ми можемо сказати? Наші хлопці ЗСУ борються, як можуть хлопці. Тільки що ви нас підтримували всі, нашу країну. І ще раз хочу наголосити, щоб, не дай Бог, до вас це горе прийшло. Коли тебе це горе особисто Торкнеться? не коснулося, да? Торкнеться. Тоді не торкнеться, тоді ніхто не зрозуміє, що таке війна, що таке. Ми зараз тут знаходимося, там люди гинуть. Розумієте? Сьогодні, що я можу сказати? Я не знаю, якісь слова підібрати, там хлопці на передовій. Хлопці, ми зробили все, що могли сьогодні. Ну, це спорт. Ще раз хочу наголосити, це спорт. Комусь повезло сьогодні, комусь не повезло. Тому це такий вид спорту, футбол, який дивляться мільйони людей. You know what's happening in Ukraine now. We have war raging all over the country. We have children, women dying on a daily basis. Our infrastructure being ruined regularly by the Russian barbarians. And basically, what you see is, you know, the Russians want to hurt us, but the Ukrainians are resisting. Ukrainians are defending their land. And we just want your support. We just want you to understand what's happening back at home. And God forbid it, if it would touch any of you, you would never understand, you would never know what's going on and what we can feel basically deep inside. Again, it's you know, it's a sport, it's football, a game of millions and millions of supporters, and people watch football, and I just don't know what to add. You would probably make your own assumptions, but that's the situation. Okay, colleagues, thank you very much. Дякую, Олександр Васильович. Для колег у Zoom хочу сказати, що у нас буде ще прес-конференція продовжитися з головним тренером валійської команди, так що якщо хочете, можете залишатися. Так само буде трансляція в стрімі, так? Окей, дякую. Дуже Thank дякую. you very much. Thank you. Дякую. І хочу наголосити, подякувати УЕЛЬСу, це перше.
Пожелати вам на чемпіонаті світу, щоб була удача, вашій збірній, щоб була удача. І дякуємо за все. До побачення. I want to express my gratitude to Wales. I wish your team all possible luck in the World Cup. And again, Ukraine is very grateful to Wales. Thank you. To translate your yeah. We'll just do it by answer. Is that okay? Yeah, absolutely. Yeah. Totally. Yeah. Thanks. Cheers. Phil. Cheers. Thank you. Thank you. Cheers. Okay, we'll. Sorry. Thanks. Okay, we've had worse nights. If we take your questions, and then after the first answer, will be translated to Ukrainian. Yep, with Rob Page, who's taking us to the World Cup in Qatar in 2022. Who wants to go first? Phil. Rob, 64 years in Wales. Yeah. All right, Phil, it's an unbelievable feeling. If you could see the scenes in the changing room now, it's incredible. It was a stressful game. It was. I thought Ukraine were excellent. I really did, and they didn't surprise me when we watched the Scottish game. We thought they were excellent and thoroughly deserved the win, and we knew we had to be at our complete best tonight to get the result. And we had to dig deep at times, but it's an incredible feeling, and I'm proud of the players and the supporters. I thought from the first minute again, they were magnificent. Запитання було: 64 роки Уельс не був на чемпіонатах світу, і зараз він прорвався. Які почуття в роздягальні, які почуття у тренера Роба Пейджа? Відповідь тренера: він сказав, що це неможливо передати словами, це неймовірні почуття. Україна була абсолютно на піку своєї форми, показувала чудову гру і абсолютно попередньо виграла, цілком слушно виграла проти Шотландії. Але цього разу їм цього не вдалося, і знов-таки ці почуття, через які йде валійська команда, вони абсолютно неймовірні. Oh, absolutely, Phil. I thought he was magnificent tonight, world class, absolutely. And it was I pulled Wardy and showed him that respect to tell him that I was starting Wayne, and it was nothing to do with the minutes he played or Wardy's injury. It was purely down to the fact that he'd played in the semi-final and didn't let us down, and it would have been harsh to drop him. So there was no way I was going to leave him out, and he's delivered absolutely like we know he can do. I thought he went to another level tonight. I thought his performance was outstanding.
Запитання було про голкіпера Геннесі, який взагалі 9 разів врятовував команду. І запитання було, чи тренер мав сумніви щодо того, поставити його на матч чи ні. Роб Пейдж відповів, що жодних сумнівів він не мав, тому що голкіпер перебуває на піку своєї форми. Відтак він був найпершим вибором його. Ian? Well, congratulations first of all. Those Thanks, Ian. celebrations were special at the end. It was a way to be part of that. Yeah, amazing. You know, the boys work hard. It's a big commitment. They're away for a month, away from their families, and to put that much commitment into it, you know, the reward at the end is there for them. And to celebrate that with the supporters, and you see the players go over and get their kids, and it's just an unbelievable occasion as well, isn't it? It's great to see, and yeah, things like this will stay with you forever. This is the best moment of my footballing career, without doubt. Запитання було оці досить жваві святкування на самий кінець. Що це значило бути частиною цих святкувань, вийти на поле після фінального сюрчка і стрибати від радості? Тренер Роб Пейдж сказав, що справді оці відзначення в центрі поля і по всьому полю з вболівальниками гравців, які не були вдома багато тижнів, тренуючись на тренувальних зборах, вони вже взяли своїх дітей на поле, вони стрибали від радості, і тренер Пейдж каже, що ці почуття залишаться завжди з ним. Congratulations on qualifying. And Thank you. Can you quite capture yourself what this means to the nation, what you've delivered to a nation that's waited so long? And do you have that certainty that you will definitely be managing the team in Qatar? Is that? Look, my contract's up at the end of the World Cup campaign, so it's obviously then now extended. So yeah, no worries about that. And what it means to the nation, it's massive. It's absolutely massive. The people partying in Cardiff tonight till the early hours tomorrow, and rightly so. Enjoy it. I've just said the senior players is one thing they've had missing off their CV, and that is a World Cup tournament. And I'm just pleased for them that they've now got that on their CV. Запитання було, чого ви досягли, чи ви взагалі усвідомлюєте масштаби цього всього? І друга частина запитання була, чи ви впевнені, що ви будете тренером збірної в Катарі під час чемпіонату світу? Роб Пейдж відповів, що я не маю жодних сумнівів і не маю жодних хвилювань щодо того, що я буду тренером в Катарі, тому що я маю свій контракт. А щодо оцієї неймовірної вечірки, яка зараз починається у столиці УЕЛЬСа Кардіфі, я тільки можу сказати, насолоджуйтесь, ви це заслужили. Tommy? Just to reiterate about the congrats once again. Thank you. Trying to qualify for the World Cup has weighed quite heavily on a lot of Wales teams in the past, but there was no sign of that with this team, and fans themselves were always quite confident. How did you create that atmosphere to try and forget about what's gone in the past and this team to make its own history? No, I've said in the build-up, Gary Speed started this 12, 13 years ago, and I want to dedicate that to Gary as well. You know, he started the culture 12 years ago, and there was a difference, there was a change, and the environment completely changed. So I've inherited that. And Chris Coleman took it on and took it to another level, and I've inherited that group, and we're just confident going into games now. We don't hope to qualify for the Euros or the World Cup now. We believe we can do it. So there's been a massive change in the mentality as well. And not only, I had a difficult decision tonight. I've got people like Harry Wilson and Brennan Johnson, who's going to be a superstar, isn't he? You've got people like him that didn't start tonight, but we had our best 11 on the pitch. So it's encouraging, it's good, we're going in the right direction. We need to continue to develop these young players that we have done for the last few years, and it's only going to get better for us. Запитання було, зазвичай, коли УЕЛЬС брав участь в кваліфікаційних кампаніях до чемпіонатів світу чи чемпіонатів Європи, завжди відчувалася якась втома у цій команді. Цього разу жодної втоми ми не побачили. Що ви власне, зробили? І відповідь Роба Пейджа те, що, власне, 12 років тому все це започаткував мій колега Гаррі Спід, який розпочав, власне, надавати гравцям УЕЛЬСа оцю впевненість
у тому, що вони є переможцями. І ця культура була зароджена 12 років тому, як я сказав. І далі це все повів Кріс Колман. І я практично підібрав вже після Кріса Колмана цю команду і розвинув те, що було, власне, започатковано. Я ще раз більш посилив нашу ментальність переможців. Наприклад, сьогодні ви бачили, як я випустив молодого гравця Бреннана Джонсона, який просто не мав раніше шансу жодного грати у першій команді. І ви бачите, що ми йдемо дедалі сильніші і ми дедалі більш впевнені в наших силах. Again. No, I think we're growing in confidence game by game. You know, in 2016 when we got the semi-finals, did we punch above our weight? Yeah, absolutely. In Baku, in the last Euros, did we surprise a lot of people by getting out the group? Probably not, so expectations changed. I didn't see this as a miracle tonight. I was full of confidence and, you know, of course we're up against tough opposition, but we're growing in confidence camp by camp. And now, you know, it's not unusual then for us to qualify for major tournaments now. Запитання було, ми бачимо, як відбуваються величезні зміни у вірі в свої сили, вірі в перемогу в команді УЕЛЬСа. Чи ви вважаєте, що це було якесь диво, те, що ми кваліфікували на чемпіонат світу, чи це просто цілком заслужено? Відповідь тренера Роба Пейджа. Ми, власне кажучи, набирали оцієї впевненості в своїх силах від кожного матчу до наступного матчу. Ви бачили, як ми грали свого часу в Баку, ви бачили, як ми боролися і, власне кажучи, якщо на початку це справді виглядало як випадковість, зараз це, напевно, не є дивиною, не є дивом. Ми цілком заслужили грати на чемпіонаті світу. Yeah. Yeah, we're fully aware of what's going on, and we, you know, completely disagree with it. Of course we do. And at the end of the game, I think we just wanted to show our appreciation to them and to what they're going through as a nation. And I thought the team were outstanding in the two games, and they deserve a lot of credit for doing what they've done, and their supporters as well. To show the support and travel like they did, we wanted to show them that respect. Запитання було таке, що після кінця матчу валійські гравці підійшли до сектору з українськими фанами і почали аплодувати. Це було досить складна гра, тому що цілий світ, який дивився на цей матч, очевидно, в більшості своїй хотів би, аби Україна перемогла. Чи ви свідомі цієї ситуації? І тренер відповів, що так, ми, звичайно, усвідомлювали, що відбуватиметься і яка ситуація, власне, стоїть, скажімо так, за цією грою. Але, попри все, ми виграли. І на сам кінець ми хотіли показати нашу повагу не лише команді України, не лише їхнім уболівальникам, які зробили надзвичайні зусилля, аби тут бути, але і цілому народу України, нашу глибоку повагу. Yeah, sorry. Hi, can you just say more about the performance of Gareth Bale, because he played like 20 minutes since the last game against Austria, but he played a huge part in this victory. Can you say a few words about that? Yeah, Gareth Bale is a big player for Wales, and big matches he always delivers for us, and he did against Austria with 2 goals, and he's done it tonight again with another free kick. So when you know you've got somebody with his quality and that in his armour, then you know he always poses a threat. Запитання було, як ви вважаєте, як відіграв матч Гарет Бейл? Відповідь, що, звісно, Гарет Бейл
величезний гравець нашої команди. І він так само надає свої 100% в усіх великих матчах, які грає збірна Уельсу. Згадайте лише його 2 голи Австрії. Відтак його якість, звичайно, допомагає нам здобувати важливі перемоги. I think it was just the environment that the lads create. I think there might have been a game of cricket or something going on in the gym that was just a little bit of a light-hearted. The kit man was involved as well, but that's them as a group. You don't normally get that in international level. You normally get that at club level. But I've said before, they're not just colleagues, footballers. They're best friends as well. And it was just a light-hearted game of cricket in the gym. Запитання було досить таке специфічне, тому що попередньо в роздягальні гравець Конор Робертс, скажімо так, удавав те, що він не збирається грати в футбол, а збирається грати в крикет. І тренер відповів, що, звичайно, те, що він намагався грати в крикет напередодні цього матчу, лише показує, що він доволі такий гуморний хлопець. І всі його друзі так само люблять крикет, як і ми всі в Уельсі. Отож, таким чином, це нічого, це просто був жарт. Gary. After the game now? No, I said a few words and said how proud I was of them and pleased for the senior boys. I said the young players have been spoilt rotten. They've qualified for a Euros and a World Cup consecutively. So, you know, the senior boys have had to wait a long time for that. And it just shows the path that we're on. It shows that the quality in depth that we've got now. Запитання було таке, чи можете ви нам буквально кілька деталей дати, що відбувалося у роздягальні після того, як гравці туди повернулися з перемогою. Тренер відповів, що я лише звернувся до них з кількома словами подяки і привітання. І я ще зазначив, що наші молоді гравці, вони дещо мають перевагу перед досвідченими гравцями у тому, що вони кваліфікували останньо не лише на чемпіонат Європи, а і на чемпіонат світу, чого досі ніколи не траплялося з оцими, як я сказав, досвідченими гравцями. Take a couple of more questions, Ben. Yeah, Ben Davies is such a calming influence on all those younger players as well. You know, and it's no surprise to me that he's playing really, really well at Tottenham, and the manager's gone in and liked Ben and played him from the start. He's a massive part of that team, and on and off the pitch. And like I said, he was immense tonight. But you're right, all of them were, and the goalkeeper as well. I thought was incredible. Запитання було про гравця Бена Дейвіса. Який його був вплив, яка його роль у сьогоднішній перемозі? І тренер відповів, що він, Бен Дейвіс, власне, уособлює собою переможний дух нинішньої збірної Уельсу. І він також створює таку спеціальну атмосферу, він заспокоює молодих, ще менш досвідчених гравців. І те, як він грає за лондонський клуб Tottenham Hotspur, власне, і показує його якість і те, на що він здатен. Last question from Phil. Yeah, that's the mouth-watering fixture, Phil, isn't it? So you look at the other teams and you think, do you know what? Yeah, we'll roll our sleeves up and have a go. But England one's a leveler as well, isn't it? Anything can happen in the home nations when you play against the home nations. So we'll be full of confidence like we always are going into the games. Запитання було про групу на чемпіонаті світу, до якої, як відомо, входить так само Англія. Які почуття це викликає у тренера? І Роб Пейдж сказав, що, звичайно, для нас присутність Англії в цій групі чемпіонату світу постає надзвичайно соковитою перспективою. І завжди матчі між частинами Сполученого Королівства викликають подвійний чи потрійний навіть інтерес. І відтак, маючи Англію в нашій групі чемпіонату світу, ми так само матимемо додаткові стимули показати, на що ми здатні.
Okay, Jachwel, thank you. Thanks very see much, you everyone. before the Netherlands game. Thank you. Cheers, cheers, Rob. Thank you. Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з